During the opening ceremony of the Chamber of Chinese Companies in Serbia, Prime Minister Ana Brnabić said on Thursday that the trade between Serbia and China is getting stronger every day, showing the trust of Chinese companies in Serbia. U takva vremena kada otvaramo komoru kineskih kompanija u Republici Srbiji, time praktično kineske kompanije govore da veruju u Republiku Srbiju, da veruju u političku, ekonomsku stabilnost Republike Srbije i da imaju nameru da uložu više i da uložu dalje u naše zemlje. To je ogromno tržište, ogroman potencijal, ne samo za to da dalje privlačimo kineske kompanije u Republiku Srbiju, već da naše domaće kompanije, ali i drugi strani investitori u Republici Srbiji krenu još više da izvoze u Narodnu Republiku Kinu. Song Sahai, director of HBIS Serbia, who became the president of the Chamber of Chinese Companies in the country, said that the new chamber could provide advice to Chinese companies interested in developing their business in Serbia.